πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον κύριο Johannessen. Johannessen! You guys are crazy. Παιδιά, είστε τρελοί εντελώς. What an energy! Και τι ενέργεια, έτσι. Imagine when we are like 10, 20, 30 times more people in the room. Και φανταστείτε τι θα γίνεται όταν είμαστε και 10 και 20 και 30 φορές περισσότεροι. It's going to be completely crazy. Θα είναι με σκέτη τρέλα. So, I grew up in a very, very small place in Norway. Μεγαλώσα σε ένα πάρα πολύ μικρό μέρος στην Νορβηγία. Like maybe the smallest place there is in Norway. Ίσως το πιο μικρό μέρος που υπάρχει στην Νορβηγία. It's like down south, as south that you can come in Norway. Όσο πιο νότια γίνεται εκεί πέρα. Even close to Denmark as south. Τόσο νότια που είναι κοντά στη Δανία. And this place is so small. Το μέρος αυτό είναι τόσο μικρό. That when my mother went from the kitchen to the living room, που όταν η μητέρα μου πήγαινε από την κουζίνα στο σαλόνι, she went from the west to the east side of my hometown. πήγαινε από τα ανατολικά στη δυτική πλευρά της πόλης μου. And my father, και ο πατέρας μου, he was the mailman. ήταν ο ταχυδρόμος. And my father, the mailman, he was driving around with the mail every day. Ο πατέρας μου λοιπόν οδηγούσε κάθε μέρα με το ταχυδρομείο. Every day for 45 years. Κάθε μέρα για 45 χρόνια. On exactly the same roads. Ακριβώς τους ίδιους δρόμους. And yes, they made some new roads during those 45 years. Και ναι, σε αυτά τα 45 χρόνια έφτιαξαν και νέους δρόμους. But no, he didn't try them. Όχι, δεν τους δοκίμασε. He did exactly the same roads for 45 years. Έκανε ακριβώς την ίδια διαδρομή στους ίδιους δρόμους για 45 χρόνια. My mother, the teacher, η μητέρα μου, η δασκάλα, she always told me to never take any chances. μου έλεγε πάντα να μην ρισκάρω ποτέ. Get a job. Να βρω μια δουλειά. And I love my parents. Και αγαπώ τους γονείς μου, βεβαίως. And now they are in their 70s and in their 80s. Και τώρα είναι σε ηλικία 70 και 80 χρονών. And you know, when I go home to where I grew up, και όταν επιστρέφω στο μέρος που μεγάλωσα, everything is exactly the same as when I grew up. όλα είναι ακριβώς όπως ήταν όταν μεγάλωνα. Well, growing up with that kind of security around you, όταν λοιπόν μεγαλώνεις με τόσο πολύ ασφάλεια γύρω σου, I'm thinking either you grow up taking no chances, σκέφτομαι ότι είτε μεγαλώνεις χωρίς να πάρεις κανένα ρίσκο, or you take a lot of chances. Ή παίρνεις πάρα πολλά. My mother have never traveled her whole life. Η μητέρα μου σε όλη της τη ζωή δεν ταξίδεψε ποτέ. Well, once she traveled to Sweden. Μια φορά ταξίδεψε, πήγε στη Σουηδία. And my two brothers, και τα δύο αδέρφια μου, to be on the safe side of life, για να είναι στην ασφαλή πλευρά της ζωής, they built a house in the garden of my mother and father. Έφτιαξαν το σπίτι τους στην αυλή του πατρικού μου. So I was growing up thinking, I want to travel. Μεγαλώσα λοιπόν σκεπτόμενος ότι θέλω να ταξιδέψω. I want to do something else. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. I don't know why, what. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι. But something else. Αλλά κάτι άλλο. So I got a job at the local factory. Βρήκα λοιπόν μια δουλειά σε ένα τοπικό εργοστάσιο. And my parents, they were crying of joy. Και οι γονείς μου έκλαιγαν από χαρά. Because now they knew where I was going to work for the rest of my life. Γιατί τώρα ήξεραν πού θα δούλευα για το υπόλοιπο της ζωής μου. So after 6 months, and I'm like 18 back then, I quit that job. Μετά από 6 μήνες, στα 18 μου, παραιτήθηκα. And I'm moving to Oslo.
Και μετακόμισα στο Όσλο. without a job, Χωρίς δουλειά and without any school. και χωρίς σχολή. And now my parents are crying again Και τώρα οι γονείς μου κλαίνε και for πάλι. obvious reasons. Για προφανείς λόγους. The crazy son. Ο τρελός ο γιος τους. So, a few years later, Μερικά χρόνια αργότερα, I was working in a newspaper in Oslo, δούλευα σε μια εφημερίδα στο Όσλο. and I was working with sales. Και δούλευα στις πωλήσεις. And when you were working with sales in this newspaper, you had to go to summer camps and stuff to sell the newspaper. Και σε εκείνη την εφημερίδα, όταν δούλευες στις πωλήσεις, έπρεπε να πας και σε summer camp για να πουλήσεις την εφημερίδα. And there were two newspapers in Norway in this segment back then. Σε αυτό το τομέα, λοιπόν, υπήρχαν δύο εφημερίδες τότε στην Νορβηγία. And the other newspaper, Και η άλλη εφημερίδα, well, Ørjan's father was the CEO of the other newspaper. ο πατέρας του Όριεν ήταν ο CEO σε εκείνη την εφημερίδα. So I heard inside my newspaper from some colleagues Άκουσα λοιπόν στη δική μου την εφημερίδα από κάποιους συναδέλφους that they have met this very arrogant Ørjan out in the field ότι έξω στο πεδίο είχαν γνωρίσει αυτόν τον αλαζόνα, τον Όριεν, because he was the son of the CEO. διότι ήταν ο γιος του CEO. So I go to this camp Πήγα λοιπόν σε αυτό το camp, and I'm starting to put up my stand. αρχίζω λοιπόν να στείνω το stand μου And then, like 50 meters up there, και κάπου στα 50 μέτρα μακριά I see Ørjan, βλέπω τον Όριεν, 17-year-old Ørjan, τον 17χρονο Όριεν, putting up his stand. να στείνει και αυτό στο δικό του stand. And I walk up to him Αμέσως λοιπόν πήγα σε αυτόν τον and I πλησίασα say, και του είπα I've heard that you are even more arrogant than I am. «Έχω ακούσει ότι είσαι ακόμα πιο αλαζόνας από μένα. We need to get to know each other. Πρέπει να γνωριστούμε». And then we started to work together. Άρχισαμε λοιπόν να δουλεύουμε μαζί. So if someone wanted his newspaper instead of mine, I just sold them his newspaper. Εάν λοιπόν κάποιος ήθελε τη δική του εφημερίδα αντί για τη δική μου, του πουλούσα τη δική του. And the other way around. Και το αντίστροφο. And then in the morning, Και το πρωί I had to go to the post office to pick up his newspaper έπρεπε να πάω στο ταχυδρομείο να πάρω τη δική του εφημερίδα, because he didn't have a driver license. He was 17. γιατί δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ήταν 17. So times go by, Περνάει λοιπόν ο καιρός and there is one thing that's very different with this guy. και υπήρχε κάτι που ήταν πάρα πολύ διαφορετικό με αυτό τον Because τύπο. he is talking different from other people. Διότι μιλούσε διαφορετικά από τους άλλους He was ανθρώπους. talking about building businesses, Μιλούσε για χτίσιμο επιχειρήσεων, reaching dreams, για την επίτευξη ονείρων, doing crazy things. να κάνει τρελά πράγματα. None of my other normal friends were talking like him. Κανείς από τους άλλους κανονικούς φυσιολογικούς φίλους μου δεν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. And then one day I was sitting in my office. Και τότε μια μέρα καθόμουν I'm στο γραφείο μου, 24-year-old. είμαι 24 I χρονών, moved to a management position in that newspaper, σε εκείνη την εφημερίδα είχα κατακτήσει μια θέση management and I get a phone call. και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. And I get a phone call from United States. Και ήταν ένα τηλεφώνημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ørjan have gone to United States, Ο Όριεν είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, and he have found a company είχε βρει μια εταιρεία which he believe is American, που πίστευε ότι είναι αμερικάνικη, but it's Swedish. αλλά είναι σουηδική. He didn't know that. Αυτό δεν το ήξερε. So he calling me from an American payphone. Οπότε μου τηλεφωνούσε από ένα αμερικάνικο τηλέφωνο. με So it's like πληρωμή. ring ring, Οπότε χτυπάει το τηλέφωνο and I heard ching 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 και ακούω έναν ήχο έτσι περίεργο, γκλίνγκι γκλίνγκι, from the coins going down in the phone, από τα κέρματα του κερματοδέκτη του and τηλεφώνου he αυτού. is screaming, Και ουρλιάζει ο τύπος. Jens, I found gold. Γιάννης, βρήκα χρυσάφι! And I'm like, what, Ørjan? You did what? Όριεν, τι έγινε? I can't explain it to you now, but I need your credit card number. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα, αλλά χρειάζομαι τον αριθμό της πιστωτικής σου. And I, okay. So I gave him my credit card number. Οπότε εντάξει, του δίνω τον αριθμό. And a couple of weeks later, Μετά από 2 εβδομάδες, there was this green box showing up at my office. εμφανίστηκε στο γραφείο με ένα πράσινο κουτί. 13.6 kilos of powders and pills.
κάμποσα κιλά από σκόνες και χάπια. And I had no idea what to do with it. Και δεν είχα ιδέα τι να τα κάνω. I forgot to show you a picture. Ξέχασα να σας δείξω μια φωτογραφία, Because when I grew up in this small place, διότι μεγαλώνοντας σε αυτό το μικρό μέρος, I was also a pretty big kid, ήμουν έτσι και ένα αρκετά εύσωμο αγόρι, bigger than the other kids. πιο εύσωμο από τα άλλα. So I asked my mother to go and play football. Ζήτησα από τη μάνα μου λοιπόν να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. And she said, no, you're not going to play football, but you can go to accordion class. Και μου είπε, όχι, δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, μπορείς όμως αν θέλεις να παίξεις ακορντεόν. And this is me Και να με, playing accordion in church, που παίζω ακορντεόν στην 10 εκκλησία. or 11-year-old. 10-11 χρονών. And back to the 13.6 kilos of powders and pills. Και πάμε πίσω στα 13,5 κιλά από σκόνες και χάπια. So we started to work together. Ξεκινήσαμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε. And we had a lot of goals and a lot of dreams. Είχαμε πάρα πολλούς στόχους και πάρα πολλά όνειρα. And I love all the young people in this audience. Σε αυτό το κοινό αγαπώ όλους τους νέους I ανθρώπους. mean, the energy you guys have. Η ενέργεια που έχετε, It's ρε like, παιδιά. it's like being 25 years younger. Είναι σαν να είμαι 25 It's χρόνια like- νεότερος. And I mean, Urian and I, we are been observing like a lot of the things happening here the last 2 days. Ο Όριεν και εγώ λοιπόν παρατηρούμε πάρα πολύ τα πράγματα που συμβαίνουν τις τελευταίες And 2 we are like, μέρες. yes, that was us 20 years ago. Oh, yes, exactly that what we did. Yeah, oh, that was us. Και είμαστε σε φάση, ναι, αυτό You κάναμε guys, πριν you 25 have an χρόνια. amazing energy. Και αυτό και το ένα και το άλλο. Έχετε απίστευτη ενέργεια. And yeah, we started to work. Ξεκινήσαμε λοιπόν να A lot δουλεύουμε. of goals, a lot of dreams. Πολλοί στόχοι, πολλά όνειρα. And it's amazing how the dreams and the goals in life changes. Και είναι καταπληκτικό το πώς οι στόχοι και τα όνειρα στη ζωή I mean, αλλάζουν. if you are a 25-year-old Αν είσαι 25χρονος and you're single, και είσαι εργένης, well, your radar is on. το ραντάρ σου είναι ανοιχτό. I didn't meet my wife before I was 40. Δεν γνώρισα τη γυναίκα μου πριν γίνω 40. My radar was on. Το ραντάρ μου ήταν ανοιχτό. I went into my aunt's 70-year-old birthday. Πήγα στα 70 γενέθλια της θείας μου And I was thinking, και σκεφτόμουν, I really hope there is some babes here. ελπίζω να έχει μωρά. And that's where I met my wife. Και μετά γνώρισα τη γυναίκα μου. So that was the dream. It was very easy. It was money, Αυτό λοιπόν ήταν το όνειρο. Ήταν λεφτά, cars, αυτοκίνητα and babes. και μωρά. It's so easy. Τόσο It's so εύκολο. simple. Απλό. What more could you ever dream of? Τι άλλο να ονειρευτεί κανείς. And then things changed over time. Τα πράγματα όμως άλλαξαν με τον χρόνο. So we ended up Καταλήξαμε λοιπόν recruiting more than 5% of the whole Norwegian population. να στρατολογήσουμε περισσότερο από το 5% του νορβηγικού πληθυσμού. We ended up with conferences with 7,000-8,000 people in our team. Καταλήξαμε να έχουμε συνέδρια με 7 και 8.000 άτομα από την ομάδα μας. We ended up with giving away BMWs at our events. Καταλήξαμε να χαρίζουμε BMW στα event μας. And we were in the Norwegian TV, Ήμασταν στην νορβηγική τηλεόραση and they were saying, και έλεγαν, selling powder and pills in Norway will never be the same. και έλεγαν τότε ότι το να πουλάς χάπια και σκόνες στην Νορβηγία δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. But we had a challenge Είχαμε όμως μία πρόκληση. because the owners of this company, Διότι οι ιδιοκτήτες εκείνης της εταιρείας they didn't want to have a customer program. δεν ήθελαν να έχουν ένα πρόγραμμα πελατών. Because if they gave us a customer program, we probably would stop recruiting. Διότι αν μας έδινε ένα πρόγραμμα πελατών, το πιθανότερο είναι ότι θα σταματούσαμε να στρατολογούμε. So when we had 70,000 partners or distributors in our team,
Όταν λοιπόν είχαμε 70.000 συνεργάτες διανομής στην ομάδα μας, we had to recruit another 50,000 partners next year to still have 70,000. θα έπρεπε την επόμενη χρονιά να στρατολογήσουμε άλλες 50.000 για να έχουμε και την επόμενη χρονιά 70. And then we said, well, maybe if we expand out of Norway, Και μετά σκεφτήκαμε ότι αν επεκταθούμε and και πέρα από την Sweden, Νορβηγία maybe if we go to other markets. και πάμε στη Σουηδία, σε άλλες αγορές, And they said, no, let's do this just in Scandinavia. και είπαν όχι, ας το κάνουμε στη Σκανδιναβία μόνο. So at the end, we figured out that to reach our ambitions, Στο τέλος λοιπόν καταλήξαμε στο ότι για να εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες μας we needed a new vehicle. χρειαζόμασταν ένα νέο όχημα. And that's where we tried to start our own company, Και τότε αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη δική μας εταιρεία. which was not a really good idea back then. Το οποίο τότε δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα. So in 2005, when Cincino started, Το 2005 λοιπόν, όταν ξεκίνησε η Ζινζίνο, I was pretty tired. ήμουν ήδη αρκετά κουρασμένος. And I started to work with my telecom company. Και ξεκίνησα να δουλεύω με τη δική μου εταιρεία τηλεπικοινωνιών. And you know, I told you a little about what happened after 2014. Σας μίλησα λίγο για το τι έγινε μετά το 2014. But in 2014, when the company was sold, Όμως, όταν το 2014 πωλήθηκε and τελικά I η was εταιρεία running around turning on cheese, και ήμουνα στη φάση όπου γυρνούσα τα τυριά για να δω τις my τιμές, dreams and my ambitions and what I wanted to do was pretty much changed. τα όνειρά μου και οι φιλοδοξίες μου και αυτά που ήθελα να κάνω είχαν ούτε λίγο Well, I πολύ had είχαν αλλάξει. money, Είχα λεφτά, I had a car, είχα αυτοκίνητο and I had a beautiful babe. και είχα και ένα ωραίο μωρό. So that was covered. Αυτά τα είχα καλυμμένα. Now there was completely other things that matter. Υπήρχαν όμως άλλα πράγματα τα οποία είχαν σημασία. Those three mattered a lot. Αυτά τα τρία, ναι, είχαν σημασία. Πολύ. Being together, Το να είμαστε μαζί, taking care of my kids, να φροντίζω τα παιδιά have the μου, time to do it, να έχω το χρόνο να have το the κάνω, freedom to do να έχω it, την ελευθερία να το work κάνω, out of my home office, να δουλεύω από το σπίτι γραφείο, travel, να ταξιδεύω, be together with beautiful people as yourself. να είμαι εδώ με υπέροχους ανθρώπους όπως εσείς. A lot of And believe me, when the telecom company was gone, I was not sure what to do. Και πιστέψτε με, όταν πούλησα την εταιρεία τηλεπικοινωνιών, δεν Should ήξερα I τι να start a κάνω. new company? Δεν ήμουν σίγουρος να ξεκινούσα μια Should I νέα do εταιρεία. should I do real estate? Να κάνω κτηματομεσητικά. Should I do something completely other things? Να κάνω άλλα πράγματα εντελώς. And then this magic Urian called again. Και τότε αυτός ο μαγικός Όριεν μου τηλεφώνησε ξανά. And this time he said, Και αυτή τη φορά είπε, Jens, could you drive over to my place? Γιάννης, μπορείς να έρθεις μέχρι το σπίτι μου. I need your blood. Χρειάζομαι το αίμα σου. You need what? Τι χρειάζεσαι? I need to prick your finger and get your blood. Πρέπει να σου τρυπήσω το δάχτυλο και να σου πάρω αίμα. Well, yes, sure, I'm coming. Βέβαια, έρχομαι, εννοείται. And back then, I drove over to Urian's place, Πήγα λοιπόν στο σπίτι του, and he did the Cincino test. μου έκανε το τεστ της Ζινζίνο, And I got to talk to the CEO, which is a very good friend of mine as well. μίλησα με τον CEO, ο οποίος είναι επίσης πολύ καλός μου φίλος, And I was thinking, if what those guys are telling me, και σκεφτόμουν ότι αν αυτό που μου λένε αυτοί οι if τύποι, this is true, αν είναι αλήθεια, this could be extremely big. θα είναι απίστευτα μεγάλο. I didn't know, Δεν το ήξερα, but that was what I thought. αλλά αυτό σκέφτηκα. So I tested out the product. Δοκίμασα τα προϊόντα And you know, some people are walking around with small problems in their body. και ξέρετε, οι άνθρωποι κυκλοφορούν με διάφορα μικροπροβλήματα στο Like σώμα you τους. have this thing, Έχεις αυτό το θέμα and your doctor say you're fine, και ο γιατρός σου λέει μια but χαρά you είσαι, still have the thing. αλλά το έχεις το θέμα. And my wife had the thing. Και η γυναίκα μου είχε ένα θέμα. So when I got to know her, Όταν λοιπόν τη γνώρισα, she's like 27, ήταν 27 and for the last 10 years, και για τα τελευταία 10 she χρόνια had pain in her legs είχε πόνο στα πόδια. almost every evening. Σχεδόν κάθε βράδυ. So she would lie on the sofa with her legs high, Ξάπλωνε λοιπόν στον καναπέ με τα πόδια ψηλά and she said, "Don't look at my legs." και μου έλεγε μην κοιτάς τα πόδια μου. I was like, "What's wrong with your legs?" Γιατί τι έχουν τα πόδια Oh, σου? they are swollen.
Είναι πρισμένα. And I said, no, they're not swallowing. They're perfectly normal. Όχι, δεν είναι. Είναι μια χαρά, φυσιολογικά. Don't look at my legs. They're swallowing. Μην κοιτάς τα πόδια μου. And she had pain in her leg. Και είχε πόνους στα πόδια. So 3 months on the oil, Μετά από 3 μήνες λοιπόν στο λάδι, that pain just disappeared. ο πόνος απλά εξαφανίστηκε. And it never came back. Και δεν επανήλθε ποτέ. So that was like just one of many stories after, but that was our first. Αυτή ήταν μία από τις πάρα πολλές ιστορίες που ακολούθησαν, αλλά ήταν η δική μας πρώτη. So I met people in Cincino back then. Γνώρισα λοιπόν τότε ανθρώπους στη Ζινζίνο Started to accomplish a lot of the things that we wanted. και ξεκινήσαμε να μπορούμε να πετύχουμε πράγματα πολλά από αυτά τα οποία θέλαμε. And that's how the amazing Cincino travel started. Και έτσι ξεκίνησαν τα υπέροχα ταξίδια με τη Ζινζίνο. Today there is more than 140,000 customers in the team. Σήμερα, ναι, βεβαίως, υπάρχουν περισσότερο από 140.000 πελάτες στην ομάδα. And we have never recruited anyone outside Norway. Και εγώ προσωπικά δεν έχω στρατολογήσει ποτέ κανέναν εκτός We Νορβηγίας. still have customers and partners in over 30 markets. Και πάλι όμως έχουμε πελάτες και συνεργάτες σε περισσότερες από 30 αγορές. Because people know people who know people. Διότι οι άνθρωποι γνωρίζουν ανθρώπους που ξέρουν άλλους ανθρώπους και πάει λέγοντας. And that's the magic. Και αυτή είναι η μαγεία. Because when you get customers into your team Διότι όταν έχεις πελάτες στην ομάδα that σου, you never ever have met, που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ and you will never meet them either. και ούτε πρόκειται να τους γνωρίσεις, Because someone in your team was getting those customers into your team. διότι κάποιος από την ομάδα σου έφερε αυτούς τους πελάτες στην ομάδα σου. And someone knows someone who knows someone. Και κάποιος ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον. But when I started to work Cincino, Όταν ξεκίνησα λοιπόν να δουλεύω με την Ζινζίνο, I was coming from this huge success with that green box of 13.6 kilos. προερχόμουν από αυτή την επιτυχία με αυτό το πράσινο κουτί των 13,5 κιλών. And then I was coming from the success of building a telecom company. Και την άλλη τεράστια επιτυχία του να έχω χτίσει μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. So when I stepped into Cincino, Όταν λοιπόν μπήκα στη Ζινζίνο, I was thinking, this is going to be amazing. σκεφτόμουν θα είναι καταπληκτικό. Why? Γιατί? Because I'm Jens. Γιατί είμαι ο Γιένς. And then I understood Και τότε κατάλαβα that I had to learn the basic myself. ότι έπρεπε να μάθω τα βασικά I μόνος μου. had to get the customers. Έπρεπε να φέρω So τους I can πελάτες, teach people how to get customers. ώστε να μπορώ να διδάξω τους ανθρώπους πώς να I φέρουν had to πελάτες. get partners. Έπρεπε να φέρω So συνεργάτες, I can teach people how to get partners. έτσι ώστε να μπορώ να διδάξω στους ανθρώπους πώς να φέρουν συνεργάτες. I had to develop Έπρεπε να αναπτυχθώ as a person ως άνθρωπος, so I can teach other people to develop. έτσι ώστε να μπορώ να διδάξω άλλους ανθρώπους πώς να αναπτυχθούν. And in many ways it was like starting on scratch again. Και με πολλούς τρόπους αυτό ήταν σαν να ξεκινάω από το μηδέν. In another way, it was with a lot of experience. Με έναν άλλο τρόπο όμως είχα και πάρα πολλή εμπειρία. So I think what we can do together is just amazing. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε μαζί είναι συναρπαστικό. And I know that many of you guys will go diamond, directors, crown, and you will make very high numbers Και when ξέρω- we start to work together. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα πετύχετε το διαμάντι, το crown και πολλές άλλες βαθμίδες και θα έχετε πάρα πολύ τζίρο όταν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μαζί. So our self-esteem, Η αυτοεκτίμησή μας λοιπόν, believe in yourself, το να πιστεύεις στον εαυτό σου, is very important. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Because sometimes we kind of, well, are you talking to yourself sometimes? Μερικές φορές μιλάς καθόλου με την πάρτη σου. And everybody know I never talk to myself. Όλοι λένε τώρα, you're όχι, talking δεν to μιλάω yourself. ποτέ στον εαυτό μου. Ποτέ. So we are telling ourselves things to ourselves about ourselves. Λέμε λοιπόν στον εαυτό μας πράγματα για τον εαυτό μας. And those things we are telling ourselves, it could be that you can do it. Και τα πράγματα αυτά που λες στον εαυτό σου μπορεί να είναι πράγματα του τύπου ναι, μπορείς να τα And καταφέρεις. we get a problem and we go, that's nothing, just a bump in the road. Και μπορεί να συναντήσουμε ένα πρόβλημα και πούμε «Α, σιγά τίποτα, μια λακκουβίτσα».
And then we are concerned about what other people might think about us or say about us. Άλλοτε πάλι μπορεί να ανησυχούμε για το τι λένε ή τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι για εμάς. And that's so dumb. Και αυτό είναι τόσο Because χαζό. we will never find out what they're saying about us. Γιατί ποτέ δεν θα διαπιστώσουμε τι λένε για μας πραγματικά. And then we have our experience or past. Και μετά βεβαίως έχουμε και την εμπειρία του παρελθόντος μας. And I told yesterday about me coming home to my hometown. Και μίλησα χτες, ανέφερα το περιστατικό που επέστρεψα στην πόλη μου. And I'm coming there with my boat. Και γυρνάω εκεί με τη βάρκα And μου. my boat is pretty nice. Και η βάρκα μου είναι μια ωραία βάρκα. And I'm docking my boat in the harbor of my hometown. Και αυτή τη βάρκα με το σκαφάκι μου το παρκάρω εκεί στην αποβάθρα. And I'm jumping up on the dock. Και πηδάω εκεί στην And the first αποβάθρα. person I'm meeting there Και το πρώτο άτομο που συναντώ is εκεί a classmate from back then when I played the accordion. είναι ένας συμμαθητής μου από τότε που έπαιζα ακορντεόν. And when you play accordion Όταν παίζει λοιπόν ακορντεόν and you're pretty big, και είσαι και χοντρούλης, there is not a lot of babes. δεν έχει και πολλά μωρά. So I'm jumping up on the dock Πηδάω λοιπόν στην αποβάθρα and I'm meeting this classmate that become a teacher in my hometown. και συνάντησα αυτόν τον παλιό συμμαθητή, ο οποίος είχε γίνει δάσκαλος στην πόλη μας. And suddenly, Και ξαφνικά, instantly, αμέσως, I'm being a little bit that accordion playing little guy again. έγινα για μόλις μία μικρή στιγμή αυτός ο μικρός ακορντεονίστας. My past took me a little bit again. Το παρελθόν μου με άρπαξε για λίγο. Can you feel it? Το νιώθετε αυτό, το έχετε νιώσει? Because we sometimes fall into that trap. Διότι ναι, μερικές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. I believe, guys, that if that little accordion playing guy from the south of Norway can build 140,000 plus customers in Cincino, Παιδιά, πιστεύω ότι εάν αυτό το μικρό αγόρι που έπαιζε ακορντεόν σε I αυτό το believe all of you can do it. μικρό χωριό από την Νορβηγία μπόρεσε να φτιάξει You μια are in επιχείρηση freaking Athens με 140.000 πελάτες, όλοι σας μπορείτε. Είσαστε στην Αθήνα. with a lot of fantastic people around you. Με πάρα πολλούς φανταστικούς υπέροχους ανθρώπους γύρω σας. Cincino just basically started here. Η Ζινζίνο βασικά μόλις ξεκινάει εδώ. We're going to have 100,000 customers just in a year or two. Θα έχουμε 100.000 πελάτες μόλις σε 1-2 χρόνια. And I would love to see all of you in this room remember this day when we started. Και θα ήθελα να δω όλους εσάς να θυμάστε αυτήν εδώ την ημέρα που ξεκινήσαμε. Because one day, Διότι μια μέρα, each one of you ο κάθε ένας από will εσάς bring a group like this to an event. θα φέρει μια τέτοια ομάδα σε ένα τέτοιο event. And you will have tens of thousand customers in your team. Και θα έχετε δεκάδες χιλιάδες πελάτες στην And you ομάδα will σας. have accomplished a lot of your dreams. Και θα έχετε πετύχει πολλά από τα όνειρά σας. A lot of the things you want. Πολλά από τα πράγματα που επιθυμείτε. And let's do it together. Και ας το κάνουμε μαζί. Thank you. Thank Σας you for ευχαριστώ. having me. Ευχαριστώ πολύ.